ಹಲೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಬಿಕಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ 5 ಮತ್ತು 15 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ 2 ಪಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೊದಲೇ ಪಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇವುಗಳ ಉತ್ತರವನ್ನ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಮೊದಲೇದು ಬೇಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಯೂಸರ್ಸ್. ಸೊ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್. ಟೈಮ್, ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಫೋಕಸ್. ಸೊ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಹಳೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಫೋಕಸಸ್ ಆನ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ಮುಂದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಬಜೆಟ್ಸ್, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್. ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರೂಲ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾಲೋಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆರ್ IFRS. No fixed rules, customized to fit internal management needs. Reporting frequency, prepared periodically, quarterly, half yearly or annually. So prepared continuously as need, daily, weekly or monthly. Scope of data, focuses only on quantitative monetary transactions, uses both quantitative figures and qualitative data. Legal requirement, statutory obligations mandatory for registered companies. Strictly voluntary, used entirely at management discretion. So second question, distinguish between cost account and management account. So base of distinction, cost account, management account. Core objective, ascertain, control and reduce production cost, assist management in decision making and planning. Scope, narrow scope, limited primarily to product cost data. Broader scope, includes cost, tax, financial, market data. Data relies, so relies primarily on past and represent production cost. It relies heavily on projection, budgets and market trends. Standard rules, governed by structured costing principles and methods. Uses diverse analytical tools, no rigid accounting rules. Operational view, it tracks specific cost centers, departments and units. It evaluates the overall strategic direction of the entire business. Primary output, cost sheets, variance reports and break-even data. Capital budgets, project reports and strategic matrices. So these are the important questions. We will discuss in the next video with the next question.